ask you something personal? How old is your mother? I know. Maybe a bit of an odd way to start a conversation, but I do have a reason for asking. Hi everyone, this is Haruka, and thank you for joining me again tonight. Tonight I'm recording from the Station Hotel Tokyo. It's elegant, historical, and a little bit dreamy. And in contrast to this luxurious setting, I'll be sharing something a little more grounded, something closer to home. The video itself includes some gentle shoe play. And yes, at some point, I do take off my lingerie. It's meant to be playful, soft, a bit teasing. But behind the video, behind the camera, there's a different story I've been carrying. Some of you may know that my father has become severely disabled. It happened quite suddenly. He suffered what's known as a ruptured aortic aneurysm, a bulge in the blood vessel that suddenly burst, likely triggered by a drastic temperature change. In Japan, we call that a heat shock, when someone goes from a warm bath or heated room straight into a cold space. The sudden shift can cause blood vessels to expand or contract rapidly. And in his case, it caused a rupture. The blood flooded into his brain. Half of his brain tissue became necrotic. Today, he lives with hemiplegia. He's paralyzed on one side of his body. In Japan's long-term care system, we have a classification called nursing care levels, or yokaigo ninte. Level 5 is the highest, and my father has been certified at that level. It means he needs full support to eat, to bathe, to move, to go to the toilet. Everything. He needs assistance 24 hours a day. Now you might imagine a professional caregiver or facility stepping in at that point. And yes, we do have home care services, nursing visits, and even rental equipment like electric beds, bathing chairs, lifts, and portable toilets. But the truth is, many families, especially in more traditional homes, try to manage it themselves. Or more precisely, the wives do. Which brings me back to the question I started with. How old is your mother? If you're in your 30s or 40s, she's probably in her 60s or 70s, maybe even older. Now imagine that your father, her husband, suddenly needed full-time care. And imagine that you lived far away. It's just the two of them at home now, just like my parents. And your mother starts lifting him, supporting his weight, transferring him between wheelchair and bed, wiping him, helping him use the toilet, all by herself. That's what we call ruru kaigo in Japan. Elderly to elderly caregiving. The caregiver is no longer a young son or daughter, but a spouse, someone who's already aging themselves. It's one of the most pressing social issues in Japan right now. My mother has bad knees. She should absolutely not be lifting anyone. And yet she insists on doing everything for my father. Because she loves him. Because she's proud. Because for her, caregiving is not a duty. It's an extension of their life together. But for me and my younger sister, it's terrifying. We admire her, of course, but we're scared. Scared that she'll fall, that she'll injure herself, that one accident could leave both our parents immobilized. We've tried to bring in home care support, professionals trained in lifting techniques, rehabilitation, mobility devices. But she resists. She feels it's her job. One day we got a call from the care manager. Apparently, my mother had scheduled a consultation for a full bathroom renovation.
She hadn't told us. She just did it. Why? Because my father had said, "I want to take a real bath." That one sentence moved her, and she, in turn, contacted a remodeling company, requested estimates, and began planning a construction project that would cost millions of yen. Not because she was reckless with money, but because she was determined to give my father that experience of feeling clean, refreshed, normal. But we had to stop her, not because of the money, but because we knew that if a new bath was installed, she would try to get him into it, alone. And she would get hurt. That's the real fear behind elder-to-elder caregiving. The caregiver who's already vulnerable risks everything out of love. I know that in some cultures, the father is seen as the pillar of the household. There are places where tradition says he should be protected above all else, and I respect that. But for me, for us, my mother is the one we feel we must protect. She's the one who stands between life and loss. She holds everything together, and yet no one holds her. That's why I say, if you've been focusing only on the one being cared for, please, take a moment to look at the one who's doing the caring. She may be quieter. She may not ask for anything, but she's carrying the weight of two lives. Thank you for letting me share this with you. After this, I'll be telling this story again, in Spanish. I studied Spanish at university, so I'd love to share with listeners from Spain, Mexico, and across Latin America. But for now, to my English-speaking friends, thank you for listening. Call your mother if you can, and take care of the one who takes care of others. Good night. Hola, soy Haruka. Gracias por acompañarme esta noche. ¿Puedo hacerte una pregunta algo íntima? ¿Cuántos años tiene tu madre? Sí, ya sé. Es una pregunta muy personal para empezar, pero te prometo que hay una razón. Hoy estoy grabando desde el Tokio Station Hotel, un lugar elegante, histórico, casi como un sueño. Y desde aquí, en este entorno tan refinado, quiero hablarte de algo mucho más real, más cercano. El video de esta noche es suave, sensual, con un poco de shoeplay. Y sí, en algún momento me quito la lencería. Es algo ligero, juguetón, sin mostrar demasiado, solo lo justo para hacerte imaginar. Pero detrás de esa imagen, detrás de la cámara, hay otra historia que llevo muy dentro. Quizá ya lo sepas, pero mi padre ahora necesita cuidados constantes y todo ocurrió de forma repentina. Sufrió lo que se llama un aneurisma aórtico roto. En Japón usamos el término heat shock para describirlo. Ese cambio brusco de temperatura cuando se pasa de un lugar muy cálido a uno muy frío. En su caso, ese cambio provocó una ruptura en una arteria y la sangre inundó su cerebro. Una mitad de su cerebro murió. Ahora vive con hemiplegia. Su lado derecho está completamente paralizado. Aquí en Japón tenemos un sistema nacional de cuidados. Se llama Certificación de Necesidad de Cuidados, o Yokaigo Nintei. Mi padre está clasificado como nivel 5. El más alto. Significa que necesita ayuda para todo. Comer, moverse, ir al baño, incluso para respirar con seguridad en algunos momentos. Tal vez estés pensando que, en casos así, lo ideal sería tener a profesionales capacitados. Y sí, existen servicios de enfermería domiciliaria, fisioterapia a domicilio, camas eléctricas, sillas especiales para la ducha,
elevadores de traslado. Todo eso existe. Pero en muchas familias, especialmente las más tradicionales, los cuidados los asume la esposa. Y entonces vuelvo a mi pregunta original. ¿Cuántos años tiene tu madre? Si tú estás en tus 30 o 40, tu madre podría tener 60, 70, incluso 80 años. Ahora imagina que tu padre, su esposo, necesita cuidados las 24 horas y tú no vives cerca, estás en otra ciudad y es ella, tu madre, la única que está allí y empieza a levantarlo, a moverlo, a cambiarle la ropa, a ayudarle con el baño, sola. A eso lo llamamos rurukaigo, es decir, el cuidado de ancianos por parte de otros ancianos. Y es uno de los mayores desafíos sociales que tenemos hoy en Japón. Mi madre tiene problemas en las rodillas, no debería levantar a nadie, y sin embargo, lo hace, porque lo ama, porque no quiere sentirse inútil, porque cuidar de él es parte de su historia juntos. Pero para mi hermana y para mí, eso da miedo, mucho miedo. La admiramos, claro, pero tememos por ella. Tememos que se caiga, que se lesione, que un solo accidente los deje a los dos, sin poder moverse. Intentamos contratar cuidadores profesionales, personas entrenadas en técnicas de movilización, rehabilitación, atención especializada. Pero ella se niega. Una vez el gerente del caso nos llamó. Mi madre había contactado por su cuenta a una empresa de remodelación. Quería reformar el baño. No nos dijo nada. ¿Por qué? Porque mi padre dijo, quiero darme un baño de verdad. Y ella, solo por esa frase, empezó a ir a hacer planes. Pidió presupuestos. Imaginó cómo rediseñar todo el baño. Una reforma que costaría millones de yenes. Pero no fue el dinero lo que nos preocupó. Fue que, si hacía ese baño, ella intentaría meterlo ahí, sola. Y eso podría terminar muy mal. Ese es el verdadero riesgo de este tipo de cuidado. La persona que cuida también necesita ser cuidada. Yo sé que en muchas culturas, el padre es la figura que se protege, la columna de la familia. Y respeto eso. Pero para mí, mi madre es la que hay que proteger. Ella es quien sostiene todo y nadie la sostiene a ella. Así que si hasta ahora solo has pensado en quien necesita los cuidados, te invito a mirar también a quien cuida. Ella puede ser silenciosa, puede no pedir ayuda, pero está cargando con 2 vidas. Gracias por escucharme. Gracias por compartir este espacio íntimo conmigo. Ahora, después de esto, repetiré esta historia en inglés para quienes me siguen desde ese idioma. Pero quería hablarte primero en español, porque es un idioma que amo profundamente. Lo estudié en la universidad y me ha dado acceso a formas muy distintas de sentir. Así que gracias de corazón. Cuida de ti y si puedes, llama a tu madre. Buenas noches.